Uh, Good evening, everyone. Добрый вечер всем. Thank you so much, guys, for inviting me. Спасибо вам всем большое, что вы меня пригласили. I really am honored, and I really am nervous. Я очень почтен и волнуюсь. Sorry to come on so late. We were just finishing recording our message for our Izmir church. Я сожалею, что немножко поздно к вам присоединился, потому что мы только завершили запись нашей послания. I'm here in Baltimore. Сейчас я здесь, в Балтиморе. I came back to Baltimore to help out. So I own a company. Я вернулся в Балтимор, чтобы помочь с компанией, которой я являюсь владельцем. I started a company 15 years ago building houses. Лет 15 назад я основал компанию по строительству домов. And that company is made up of people from our church in Baltimore. И эта компания состоит из людей нашей церкви в Балтиморе. We have one manager, his name is Matt LaFlame. У нас есть менеджер, его зовут Мэтт Лафлейн. David Post. Дэвид Пост. Pasha Pajnistikov from Uzbekistan. Паша Посредников из Узбекистана. Viktor Pavlenko from Ukraine. Виктор Павленко из Украины. We have Zane Turk, who's from our church in Baltimore, a Bible college student. Зейн Турк, который ученик. And then another Megan Grenwald, Pastor Grenwald's daughter. И Меган Гранволд, дочка пастора Гранволда. Anyway, I'm just saying that this company is what has helped us as missions. И почему я говорю об этом? Я хочу просто сказать, что компания помогла нам в нашей миссии. So, just a little background about me is I am a disciple of Pastor Mati. Небольшое обо мне хотел бы сказать. Я ученик пастора Мати. I went to Finland and studied in the Bible school there. Я был в Финляндии и учился в библейской школе. And that was the same time that Pastor Mati broke his leg in Almaty. И это было примерно в то же время, когда пастор Мати в Алматы сломал ногу. And during that time, he had surgery in Finland, and I spent time with him. И в это время у него была операция в Финляндии, я его посещал. And I was 18 years old, 19. Мне было 18-19 лет. And he told me about Central Asia and about the churches and all that God was doing. И он мне рассказывал о Средней Азии и обо всем, что Бог делал. And it really stirred up my heart. И это очень заволновало мое сердце. And one day I was on a train with him, and he gave me a National Geographic about Istanbul. И однажды я был с ним в поезде, мы ехали, он мне журнал National Geographic в Стамбуле. And I read it, and I said, that place is crazy. I would never go there. Я прочитал и сказал, это сумасшедшее место, я бы туда никогда не поехал. But that summer when he first went there, I went there with him. Но в то лето, когда он поехал туда первый раз, я поехал. Yeah, and I felt immediately called and to Turkey and to love Turkish people. И я тогда же почувствовал Турцию. So I went back to America and told the girl that I was dating, Pastor Brian Lange's daughter, Lizzie. I said, I'm going to Turkey. И я вернулся в Америку, и была одна девушка, с которой я встречался. Ее звали, она была дочка пастора Брайана Ленджа. Я сказал, and I said, if you wanna marry me, we're going to Turkey. И я ей сказал, если ты хочешь вообще за меня замуж выйти, and мы уже... So the next summer we went together. И через лето, на следующее лето мы поехали вместе. And 2 summers later we moved there as a married couple.
И через 2 года мы переехали туда, когда уже были женатой парой. You have muted microphone. I'm sorry, I'm just unmuted. Go ahead. Okay. And since then, we have been a part of missions in Turkey and Central Asia. И вот с того момента мы были частью Средней Азии, миссии Средней Азии и Турции. So I went to Izmir 3 years ago to start a new church. И я поехал 3 года назад, вернулся обратно в Измир, чтобы начать новую церковь. I will be honest with you, I have no idea what I'm doing. Я честно вам скажу, я понятия не имею, что делать. But I learned some valuable things from people like Pastor Monty, Pastor Schaller, and many others, Pastor Elshan. Но я научился очень ценным вещам от таких людей, как Матти, Пастор Шаллер и Шат. Yeah, just things that about that part of the world and about what God is doing. Просто вот дело в том, что это очень интересное место, вот эта часть мира, то, что Бог там делает. So I have a little message. Can I share that with you guys? И у меня есть небольшое такое послание, я бы хотел, с вашего разрешения, поделиться с вами. I really wish I could have some chai right now. There you go. I only have my Turkish mug, no coffee. Я бы хотел, чтобы у меня сейчас был бы чай. Может быть, вот такой. Maybe at the end of this message, God will fill this with chai. Да, может быть, есть это у него турецкая чашечка, но там кофе нет. Может быть, в конце собрания ее наполнит чаем. Okay, so something is wrong with the sound. Is it my fault? Do you have another device? Yeah, you just muted again. Do you have another device that is turned on, or just one phone? I could No. I just wonder if you parallel. You have 2 devices turned on to this Zoom. Or not. I do. I have my computer in front of me. Yeah, if you want to choose just one of them, because maybe that's why you have back. I'm sorry. But it's not terrible. It's okay. Is this better? Yes. Okay. Am I I can be seen? Yes, we see you. Okay. Okay. So I spoke on the book of Daniel today. Сегодня я говорил о книге. And I have my Turkish Bible. И у меня здесь моя, вот видите, турецкая Библия. So we read from Psalms and Mezmular. Мы читали из книги Псалмов. I don't know how many Turkish or Azeri speakers you have in the audience. Я не знаю, сколько здесь туркоязычных в нашей аудитории. But the book of Daniel is really like an amazing book. Но книга послания пророка Даниила, она очень удивительная. And it has a lot of similarities to what's going on today. И там очень много сходств того, что сегодня также происходит. You gotta go back upstairs. Can you want to say hi to everyone? Charlie. This is my son, Roger. He's the мой сын, тоже Роджер. So I'm the 4th. This guy's number 5. Hey, you gotta go back upstairs. Go. Thank you. Okay. I didn't get the number 5. Yeah, so I'm 4. I'm Roger the 4th. Oh, okay. Итак, я Роджер 4, у них поколение, значит, его отец, дед и прадед Роджер. Вот этот парень, он Роджер 5 поколение. Yeah, that's the 5th. I don't know what I did. I'm sorry. I don't. Я не знаю, что я думал вообще, но вот так. People in Turkey think I'm crazy. Люди думают, что у меня не все в порядке. But my thought in the book of Daniel is this. Но вот моя мысль о книге Даниила. If you read the first 5 chapters, it's all about
Daniel overcoming difficulties in captivity. Если вы прочтете первые 5 книг, там будет все о том, как Даниил побеждает сложности в пленении. Yeah, like captivity is a word that I think relates to what we experience today. И вот пленение, я думаю, слово, которое как-то также и тому, что мы сегодня испытываем. Daniel's taken away from his home, but he's forced into another home. Забрали из его дома, и он вынужден жить в другом доме. And you know, right now we are all forced into our home. И вот сейчас мы все должны сидеть у себя дома. And what happened in the book of Daniel is very historically factual. It's very, very historically well recorded. И то, что вот происходит в книге Даниила, очень точная и четкая историческая запись происходит. It's in Babylonian history. Итак, это находится также в вавилонской истории, Persian history, персидской истории, Median history or Kurdish history, в курдской или же медийской истории. It's recorded by the Lycians in Turkey. Также записано лицеями в Турции. And then also it's recorded by the Jews, by all of Israel. И также евреями, Израилем записано. And then we also know that Isaiah before prophesied of the Babylonian Empire. И также мы знаем, что до этого события Исаия пророчествовал о вавилонском пленении. So, you know, it's interesting to think about how real this story is with our story. Интересно подумать, насколько реальна эта история, наша история. And I just find a lot of similarities that encourage me. И я нахожу очень много сходств, которые меня ободряют. And when you read chapter 1, I don't know, what do I have, like maybe 10 minutes, 15 minutes? Go ahead, yeah, you have your time, yeah. Okay. I don't want to, like in Turkey, when we do the Turkish one, I just read it in Russian Turkish, not English. I skip over to save time. Okay. So can you read Daniel 1 to verse 8? So chapter 1 to 8. Yeah. Of course. Итак, я прочту сейчас Даниила с 1 по 8. В 3-й год царствования Иоакима, царя иудейского, Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму посетил его. И предал Господь в его руку Иоакима, царя иудейского, и... Сейчас, second. Okay. И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божьего. И он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними был из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария, и переименовал их начальник евнухов: Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинаго. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами от стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальников евнухов о том, чтобы не оскверняться
ему. Verse 8, I heard you say it in Russian. Daniel purposed in his heart. И я слышал, как вы прочитал по-русски, что Даниил положил в сердце своем. In Turkish, it's yüreğe koydu ki. И на турецком это yüreğine koydu, yani положил на сердце. He put it in his heart. Он вложил ему в сердце. And, you know, I've been hearing from so many people in these days that all my hopes and dreams are gone. И я от стольких многих людей в эти дни слышу, что все мои мысли и мечты, надежды, они все улетучились. You know, my neighbor across the street has a son who is graduating from high school. У моего соседа через дорогу сын, и он выпускается. And it has this sign that says, I'm graduating from high school this year. You know? И там такая надпись, как бы знак, написано, что я в этом году выпускаюсь из школы. And it says, like, remember me, celebrate, you know, my graduation. И там написано, помни меня и празднуй мой выпуск. But so many high schoolers are so sad right now because they're not really going to graduate, you know? Но так много ребят, которые выпускаются, должны выпускаться в этом году, но они очень опечалены, потому что в этом году не будет. Many people aren't going to get married right now. Weddings are canceled. Много свадеб отменено, потому многие не женятся. There's been like so many hopes and dreams kind of like destroyed. Только надежд и мечтаний. And I just thought about Daniel's life. Like Daniel also was like, his hopes and dreams were destroyed actually. И я думал о жизни Даниила, его мысли и как бы мечты тоже были разрушены. Like he had a very good life in Israel. It's very clear that he was blessed. У него была очень хорошая жизнь в Израиле и очень благословен. And also he was talented, he was skillful and wise. Также он был талантлив, мудр и имел навыки. And then he's like taken to Iraq. И вот его забирают в Ирак. Yeah, and just put there on the Euphrates River, you know, like here you go. Вот помещают его туда, на реку Ефрат. And then he's put under like all this pressure, all this control. Он находится под всем этим давлением. И, like you can imagine, maybe he's with a bunch of Jewish young people and they're guarded, they're watched over. Можете себе представить, что он и несколько еще других еврейских мальчиков их охраняют. And you know, they're told to now learn a new language and a new literature and eat food. И теперь говорят, что нужно выучить новый язык, науки, культуру и есть определенную еду. And I just think it's interesting that historical events change our hopes and dreams. И интересно, что вот такого рода исторические события, они меняют наши надежды и мечты. But like in these events, the question is, does life end? Is it over? Но вот вопрос, вот в таких событиях жизнь кончается ли? And we know that, like, I believe, I think, I know, you guys know that in like dark times, we find purpose and determination. Но я верю и знаю, что вы знаете, что вот такие мы находим цель и определение. And when I was talking to Nihat, our translator of our church, и у нас есть переводчик нашей церкви, его зовут Нихат. I said, imagine Daniel is sitting with Erdogan and says, I am not going to eat your kebab. И я ему сказал, что вот представь себе, что Даниил сидит с Эрдоганом и говорит, что я не буду вкушать твой кебаб. Like Trump, I'm not going to eat your hamburger.
или же стампом и говорит, что, слушай, я не буду есть гамбургер. Whatever, like it doesn't matter. It was very radical. То есть, как бы там ни было, он был очень радикален. Like Babylon was the biggest city in the entire world at that time. В то время Вавилон был самым крупнейшим городом на земле. Like it was, they considered it as tall as any human person had ever seen. No one had seen buildings so tall before. И никогда раньше люди не видели здания такие высокие. It was the center of the world. Это было центром мира. And Daniel says to the king, I won't eat your food. И Даниил говорит царю, я есть твою еду. And it says in that verse 8 that he purposed in his heart. He made a plan. И в 8 стихе говорится, что он нацелен на план. And when you go now into your Bibles to Psalm 57. Давайте откроем 56-й псалом. Psalm 57, verse 6 and 7. 6 и 7. And you can just read it. Does it say that they prepared the snare to my feet? Is that Yep. And verse 7 too. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поник, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, готово сердце мое. Yeah. So, did you read verse 7? Yes. Super. This is David writing when he's being chased and sought after by Saul. И Давид пишет это, когда его как бы за ним гонится Савл. And this is when David's in a cave. И Давид находится в пещере. And it's very similar to Daniel's story, actually. И напоминает историю Даниила. And I love what verse 7 says. And in Turkish, it says karar, which is like, I have decided. И мне нравится вот этот 7 стих, который говорит. На турецком это карар, то есть гарар, решение. I have made a decision. Готово сердце мое, то есть я сделал решение. And it says, I will sing a song, I will make a melody. Я буду петь песню, я буду славить. My point is that there's a song and a joy for those who make a decision. И то, что я хочу сказать, это то, что есть для тех, кто делает решение. Есть песня и есть... And maybe the song doesn't come right away. И, может быть, эта песня, она не приходит сразу же. Maybe we're not finding the song right now. Может быть, прямо сейчас мы не находим эту песню. But we have made a decision. Но мы сделали решение. We have purposed in our heart, it says in English. На английском написано, что мы в своем сердце нацелились. And that is going to come. И это придет. Like this song is going to come. Эта песня, она вернется. In Daniel's case, if you continue, we don't have to keep reading, but you continue reading, and Daniel tests the king. Если вы будете продолжать дальше историю Даниила, вы увидите, Даниил испытывает царя. He said, for 10 days, give me vegetables and let them eat the food. Дай мне овощи на протяжении 10 дней. And you know the story. They look better than those who ate the food from the king. И вы знаете историю, что те, которые ели зелень, они лучше выглядели, чем те, которые ели еду с царского стола.
What is making us look better in this time? Что делает так, чтобы мы лучше выглядели в это время? You know, I mean, some would say it's the tea that you're drinking, Ilgar. Кто-то мог бы сказать, что это тот чай, который ты пьешь, Or maybe, you know, the yoga you guys are doing at home. или же, может быть, йога, которой вы дома занимаетесь. Or maybe it's the fact that, you know, we're sleeping more or resting more, you know. Может быть, то, что мы сейчас больше спим и отдыхаем. But at the same time, so many bad things are happening. What is it that's going to keep us? Но в то же время, как бы столько неприятностей происходит, что же нас держать? It's what happens is we fear the Lord. И то, что происходит, мы боимся Господа. And you don't have to turn there, but it says in Proverbs 20:24. В 19 главе притчи, 23, где говорится, it says, man's ways are from the Lord. Пути человека от Господа. How can man understand his own way? Как человек может понять свой собственный? All these things that are happening to us. Все вот это, что с нами происходит. You know, like all the things that are happening in history right now. Все это, что происходит сейчас в истории. We know that like we're not in control. Мы видим, что мы не контролируем это. And that's the starting point. И вот это That's where we can go, I'll make a decision today. Мы можем сказать, окей, вот я сейчас делаю решение. I will serve the living God. Я буду служить живому Богу. I'm going to determine in my heart, plan. Я запланирую, нацелю в своем сердце. I want to live Psalm chapter 1. Я хочу жить первым псалмом. Psalm chapter 1 is the roadmap for a blessed life. Псалом 1 является как звездой для благословения. Psalm 1, I really believe, is what Daniel followed. Я действительно верю, что первый псалом это тот, который Даниил следовал ему. You know, Psalm 1 is the way Pastor Gromov followed, right? Like anyone you know who's blessed, right? Пастор Громов, также любой человек, который вы думаете, эти все люди, они живут по первому. Or like Nina Kopsovo, like she lives Psalm 1. Или Нина Копцева, например, она живет первым псалмом. Yeah, or like Pastor Palmir in Kyrgyzstan. Или же как пастор Памир в Киргизстане. You know, or anyone you know that has this healthy look about them. Любой, кто вы знаете, что имеет здоровый вид. You know, and I think a lot of people read this chapter and say, oh, Daniel was a good religious man. Я думаю, многие люди читают и говорят, что вот Даниил был хорошим религиозным человеком. But if you read the rest of chapter 1, you realize that it says God gave him compassion. Но если вы будете читать до конца этой первой главы, вы увидите, что Бог дал ему сострадание. In verse 9, it says God gave him compassion. He gave him love for people. Бог дал ему сострадание и любовь к людям. So there was an exchange, a personal exchange that happened. Так что произошла такой обмен. It's just two people. Два человека. It's not a religious Jewish thing, it's a personal thing. Это не что-то такое иудейское, религиозное. Daniel feared the Lord, and the Lord spoke to Daniel. Даниил боялся Господа и говорил Даниилу. And this was in captivity. И это было в пленении. And this is the same with David's life. Также и в жизни Давида. And for each one of us, I think it's the exact same. И со всеми с нами это то же самое. You know, there's so many things happening now that are not good.
столько всего происходит, что не является хорошим. But those outside things are out of our control. Но вещи, которые внешние, они как бы вне нашего контроля. But there are decisions to be made right now. Но есть определенные решения, которые нужно принимать. And for those who purpose in their heart, there is a song. И для тех, которые делают решения в своем сердце, есть песня. And there is a health, a better way to live. И есть здоровье, и есть превосходнейший способ для жизни. And this is my thought, that we can discover this amazing song by purposing in our heart how to live. И вот то, что я хотел бы сказать, что мы можем в своем сердце обнаружить эту песню тем, что мы сделаем решение, как будем жить. And for each one of us, it is uniquely different, И для каждого из нас это очень отличается. but it's the same living God. Но тот же самый живой Бог. And the starting place is that He knows our ways. И Not, то, что Он знает наше место. and I really believe that we always come out as victors, winners, И я действительно верю, что мы всегда выходим как победители, when we fear the Lord. когда боимся Господа. I have a client in my company, В моей компании есть клиент, and she said to me, "Oh, I grew up in this nothing town, and I just continue to live here, and I got nothing special going on." и я сказал, она сказала, что я выросла вот в этом городе, ничего из себя не представляющем, и переехала, живу здесь, и на самом деле никаких таких планов у меня нет. And her attitude was very fatalistic. It was very like, life is over, doesn't mean anything. И ее отношение было таким фаталистическим. Вот жизнь закончилась, ничего нет. And I said to her, "That's not true." И я ей сказал, это неправда. I said, "That's because you've never feared the Lord before." Я сказал ей, что это потому, что ты никогда раньше не боялась Господа. You might fear death. Может быть, ты боишься смерти. You might fear not having a job someday. Может быть, боишься, что как один день не будет работы, Not having certain things. или не будут каких-то вещей определенных. But for those who fear the Lord, Но тех, кто боится Господа, right? It's the beginning of life. это начало жизни. And here we are. Like, Вот мы. now we're being tested. It's like, Сейчас нас испытывают. And I think there is a song waiting for us, and that's my thought. Я верю, что есть песня, нас ждет, которая. Вот это There's a song waiting for each one of us. каждого из нас ждет песня. Just like David, he comes out of the cave and he goes on to write music. Так же, как и Давид, он выходит из пещеры, и он идет писать музыку. God gave him his dreams back. Бог ему вернул мечты его. Right? Remember, David was a young little boy playing music, a harp. Помните, Давид молодой маленький мальчик, который играет музыку. Yeah, that's my thought. Like, you might have lost your dreams, but God will give you his. И вот то, чем я хочу поделиться. Может, вы потеряли ваши мечты, но Бог даст вам свои. Whose are better? Чьи лучше? Maybe captivity is good for us. Может быть, пленение хорошо для нас. Maybe the cave is good for us. Может быть, пещера, она для нас хороша. So, here we go. И вот мы. And I encourage you guys today to read the rest of Daniel 1, 2, and 3. It's amazing. Я бы предложил вам прочитать 1, 2, 3 Даниила. And Psalm chapter 1 is the roadmap to a blessed life. И Псалом, первый Псалом, он как бы является для благословенной жизни. Yes, these are my thoughts.
И вот это мои мысли. I don't know about you, but I have a nice shirt here. Я не знаю, как вы, у меня здесь вот такая рубашка красивая I'm wearing sweatpants. и финки. So it's We were- business here. Yeah, business here, party down here. Здесь деловое, а внизу такая вечеринка или пижама. Pajamas. So, I just want to say greetings to all of you. Maybe know me or Lizzie, and we love you very much and very, very much miss our home in Turkey. Я хочу сказать, что мы вас очень любим, может быть, знаете, меня, лично, жду. Мы очень скучаем по нашему дому в Турции. I'm planning to come back very soon. Я планирую вернуться очень в скором времени. And just a little words of encouragement maybe for you guys. Может быть, мог бы поделиться маленькими словами вдохновения. Is that so our online church has like really grown. Наша онлайн-церковь, она очень выросла. So we have a lot of people writing to us asking for Bibles. И там многие люди пишут, просят Библии. We have a lot of people writing to us saying, when the country opens, can I visit your church? И многие пишут, что когда страна откроется, можно я приду к вам в церковь? And a lot of young people reaching out to us that are in university. И очень много молодых людей, которые учатся в университете. So please, I'm excited so that when this is over, I really believe we'll have a different church, maybe a bigger church. И я очень взволнован, потому что когда вот этот карантин закончится, я верю, что у нас другая, даже большая. My attitude is thinking about that, you know. И вот я об этом думаю. And with that, I say we need more workers. И вот я в этом контексте хочу сказать, что нам нужны работники. We need more people to help serve and minister in Turkey. Нам нужны больше людей, которые могли бы... And lastly, today, before our service, me and Nihat said... Who said? Me and Nihat, our translator. До нашего служения Нихат сказали. We're going to do a road trip from Samsun, Rize, Turkey, northern Turkey. And we're going to go to Batumi, to Bree, and then to Baku. So, Samsun, Rize to Batumi, to Tbilisi, to Baku. Yeah, Tbilisi to Baku. Мы сегодня сделали такое решение, что мы поедем, значит, выйдем на дорогу из мира в Самсун, Ризе, и оттуда через Батуми, в Грузию, Тбилиси, и потом до Баку. We're gonna do it, and I'm excited. We looked at a map today. I really seriously was like, we're going to Baku. Я смотрел сегодня на карту и просто очень был взволнован, потому что, короче, мы едем в Баку. And yeah, we talk about you guys all the time. Мы все время о вас говорим, ребята. I say there's some incredibly good dancers and Christian dancers. They're so good at dancing. Where? In Baku. Я знаю, что в Баку есть много хороших христиан и танцоров. I was at Pastor Monty's 50th birthday, and I'll never forget Elshan and his father. His name was Rufat? Октай. Oktai, yes, Oktai. I'll never forget all of them dancing. I'll never forget. Я был на дне рождения пастора Мати на его 50-летие и никогда не забуду, как Эльшан, его отец, Октай, они танцевали.
And I just remember that it was so much joy, you know. Я помню, что было столько радости. And there's more of that to come. И More dancing. еще больше этого будет. Еще So, больше танца будет. in Jesus' name, those are my thoughts and greetings. Во имя Иисуса. Вот это то, чем я хотел с вами поделиться. Даниил. Yes, thank you. Hi, Pastor Roger. So good to hear you. Thank you for the awesome message. Привет, пастор Роджер. Спасибо большое за классное послание. Очень рада вас слышать. It was really a timely message, very encouraging, and just always encouraging to think about you and Liz and your family and the church in Izmir. Это очень временное, своевременное было послание и очень ободряет подумать о тебе, о Лиз, о вашей семье в Измире. And I love that thought that, you know, you lost your dreams. Now it's time for God to give His dreams to you. So well said. Sorry. I love that thought that Pastor Roger said when somebody said that I lost my dreams. So he's responding that now it's time for God to give His dreams to you. И мне очень понравилась вот эта вот мысль, которую он поделился, что когда кто-то говорит, что я растерял свои мечты, и сейчас то время, когда Бог может дать нам свои мечты. But altogether, this message is very timely, and the comparison with with Daniel and also David, but mainly with Daniel's situation, is very relevant. It's very spot on, really. Yeah. И в общем, мне очень понравилось это послание, и вот это сравнение этих времен и времен Даниила и Давида, они очень уместные. Because usually we believers, we Christians, are very good in civil obedience. We would never go against government, or we would never be demonstrating against the powers and authorities in a country. Обычно мы, христиане, мы очень как бы законопослушные люди и никогда не показываем, как бы не делаем какие-то демонстрации против властей. Because the Bible teaches us to be obedient to the authorities. Просто потому что Библия нас учит быть послушны властям. And now in these past 3 months, the whole world has been tested in this, how people in some countries are very obedient to the government's, directives, and the other countries, people just don't like it and don't accept it. И вот сейчас, последние эти 3 месяца, очень как бы наглядно видно, что в некоторых странах люди очень послушны директивам своих властей, а в других странах они не слушаются, им это не нравится. And of course, there are bigger issues behind this whole thing. There is the development of the world government, and it's very strong, and we are very aware of that. И, конечно же, за всем этим есть еще большая картина, скрывается, что происходит развитие мирового правительства очень сильное, и мы осведомлены об этом. And the whole world government will be really demanding, of course, obedience, and it will be a totalitarian system. И мировое правительство, конечно, будет требовать послушания, и это будет тоталитарная система. So in many ways it has been tested now around the world, and in many ways it has also done very well, and people are willing to compromise with a lot of issues for the sake of security and safety. И вот таким образом это тестировалось, также и тестируется, и очень хорошо как бы сработало первый вот такой вот эксперимент, и люди видно, что готовы пойти на компромисс со многим ради безопасности. And I'm sure that sooner or later it will come to more private issues, and now it's more like, keep the social distance, don't gather people, don't go out from your home. These are kind of general restrictions. И сейчас это все еще такие как бы общие
ограничения, соблюдайте социальную дистанцию, не выходите из дома, не собирайтесь. Но я думаю, что рано или поздно вещи придут более частным образом. It will be more and more limiting your or challenging your values, your convictions. You will not have, your opinion will not be listened to. It will make no difference. И будет поставлено как бы под угрозу мнение и убеждение и верование людей, и как бы мнение людей не будет считаться с ним. Yeah, and the tendency and the values, the priorities that we have. И ценности, и приоритеты, которые есть у нас. Yeah, and it will obviously lead to a moment when there will be a law given that you can talk about God, but you cannot mention the name Jesus, for example. И я предполагаю, что будет такой закон издан, что да, вы можете говорить о Боге, но имя Иисус упоминать запрещается. And Daniel experienced that kind of a moment. И Даниил, он такого рода момент пережил. He was not allowed to pray to his God. Ему не было позволено молиться своему Богу. So he went and he opened the window, and with the open window, he worshipped God. And he was not stopped because, as you said, he had determined in his heart. Но он пошел к окну, он открыл свое окно, и он поклонялся Богу. И, как сказал, он сделал решение в своем сердце. And most probably we will also be given those kind of laws, and it will lead to that. Just wait, I'm sure about it. And you will be told not to mention the name Jesus. You can mention God, you can speak about Mother Nature, you can speak about God, but you are not allowed to use the name Jesus. And what do we do then? We say, Jesus, Jesus, Jesus. И вот я практически уверен, просто подождите и видите это, что будет запрещено использовать имя Иисуса. Да, вы можете говорить о Боге, можете говорить о матери природе и так далее, но имя Иисуса использовать будет запрещено. И что нам тогда делать? Мы будем говорить Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус, Иса Мессия, Jesus, 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 Jesus. Amen. Аминь. We really have a vision to raise disciples through Bible school. У нас есть видение взращивать учеников в библейскую школу. And we really want those disciples to go into all of Turkey. И мы хотим, чтобы эти ученики, они поехали во всю Турцию. Those disciples could go into places that I can't go. Эти ученики, они могут поехать в такие места, куда я не могу. Those disciples could maybe return to some of their villages where they came from. Эти ученики могут вернуться в свои деревни, откуда они. And I have seen in Izmir that there are many people that their ancestry comes from parts of Armenia, Eastern Turkey, and Northern Turkey. И в Измире я видел очень много людей, которые родом из восточной Турции. We have a new believer who is from Antakya. У нас новый верующий, который из Антакии. And we are planning to go there when I return. И мы планируем поехать туда, когда я вернусь. And to be in Antakya and to be in a place where no one really is. И быть в Антакии, и быть в том месте, где никого нет из верующих. And just to see this new believer, her name is Devin. И видеть эту новую верующую, ее зовут Делин. And for her to join our Bible school class, and we learned about Antakya. И чтобы она присоединилась к нашему библейскому изучению, и мы бы узнали об Антакии.
our vision is very much that disciples would return to their homes and further. Наше видение в том, чтобы ученики возвращались в свои дома и также шли дальше. So, yes, I think my other comments would just be to join us, to come visit us. И мой другой комментарий был бы в том, что, пожалуйста, приходите, присоединяйтесь к нам. We had a spring conference called Arvalia. Called what? Arvalia. It's the name of a camp in И у нас весенняя конференция называется Парволия. And last year, Pastor Monty was our speaker. И в прошлом году пастор Мати был наш спикер. And we delayed it, and we're going to do it in the fall this year, hopefully. И в этом году мы перенесли на осень. I would really love that all Central Asians would join us. И я бы очень хотел, чтобы все азиаты Средней Азии присоединились бы к нам. The Christian camp is on the other mountainside of Ephesus, where Paul. И вот этот вот христианский лагерь находится на другой стороне горы Эфесе, там, где Павел был. To be together with new Turkish believers and Iranian believers. И там, значит, турецкие верующие и иранские верующие есть. And then to go back home and just to be encouraged. So. И потом просто поехать домой и быть ободренным. So those two things, church growth, discipleship, and then having conferences, getting together. Вот эти вот две вещи, то есть рост церкви, ученичество и проведение конференций и встречи вместе. And if you want to know, I have 3 children. И так для информации скажу, у меня 3 детей. 2 of them go to Turkish schools, so they speak Turkish fluently. И 2 из них, они ходят в турецкие школы, поэтому они говорят на турецком чисто. Like they know everything about Ataturk. Они знают все об Ататурке. And they know how to make tea, and they drink a lot of ayran. Они знают, как заваривать чай и пьют очень много айрана. So it's just amazing. Like, we are very thankful and very happy there. Мы очень там счастливы, нам очень нравится, и просто здорово находиться. And we have one new team member from Kyrgyzstan, Gumay. You might know. У нас, значит, новый член команды из Кыргызстана, Гумай. So, and you can always listen to our messages on YouTube. И мы выкладываем наши проповеди на нашем канале на YouTube. They're in Turkish and English. Они на турецком и на английском. And it's every Sunday morning on our channel called Büyük Lütuf. И каждое воскресное утро на нашем канале, который называется Büyük Lütuf.